should be made winter capital, because during the winter time Tura has a moderate climate. It's not too cold, so the government can work properly in a proper manner. विंटर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि विंटर कैपिटल होने से तो तुरा में थोड़ा डेवलप आ जाएगा, क्योंकि अभी विंटर कैपिटल तुरा को ज़्यादा चाहिए. Yes, Tura should be made winter capital because Shillong is every time cold only, and in Tura the climate is moderate and even the place is not that crowded, and there is going to be more development in future for that. Winter capital because then the government can ensure that everything is going smoothly without the interruption of winter season. वो डेवलप के लिए बनाना चाहिए. ये तुरा का नाम नहीं है ना, अभी तो जान सकेगा डेवलप के लिए, और रोड भी बड़ा होगा, अच्छा होगा हम लोग के लिए.